Hello everyone, my dearest bio buddies. Hello Nana Mirandaru. A very good evening and welcome to this class. So yes, there was some technical issue, so we are starting the session again. So this particular session lo body fluids and circulation chapter lo part 3 మనం చేసుకోకపోతున్నాము and part 3 session lo we are specifically going to learn about cardiac cycle. Okay, so cardiac cycle ఇంకా ECG and a small topic disorders related to the circulatory system. అది మనం డిస్కస్ చేసుకోకపోతున్నాము. part 1 and part 2 already done. yes, so లైవ్ సెషన్ లోనే మీరు కిందకి కొంచెం ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తే కనుక you will see the part 1 and part 2 of this particular session. Human physiology lo we are doing body fluids and circulatory system and circulation. So ఈ చాప్టర్ లో మనం బ్లడ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ కంప్లీట్ చేసేసినాము. బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి, అలాగే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ లాస్ట్ సెషన్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. we also studied about the conduction, okay, SA node and AV node gurinchi. So let's complete this chapter with cardiac cycle. All right, yes, good evening Nandu, good evening Shankar Rao and Shalini, Manoj, Anwar. Yes Nandu, there was some power issues anduke previous sessions end ayindi and malli we have scheduled it and we are starting it. Okay, chalo, so let's begin again. I'll just brief you on the NEET results 2025. so AIR 234 alage AIR 413, 475, 576. So all those are the ranks secured by Vedantu students. So Vedantu lo unna online courses as well as offline courses gurinchi okasari brief chesestanu. Ikkada chudandi, so there is one course called Vedantu Prime. So Vedantu Prime course మీరు ఆన్లైన్ నీట్ ప్రిపరేషన్ కోసం జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ప్రైమ్ కోర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే there will be like highest personal attention and 3-way doubt solving. Your doubts will be solved, regular assignments, alage daily practice problem, DPP generator, inka tatva material. Okay, so tatva material will be given to you. And then this is the fee detail about this Arjuna courses. So mana Telugu states lo AP and Telangana students kosam, NEET aspirants kosam, there is a batch called Arjuna batch. I think many of you have already joined in that. Okay, so dan gurinchi ikkada fee details unnai nana. Alage now coming to the offline centers. Vedantu is online from a long time, kani it is offline also. So offline centers lo ikkada chudandi, VLC centers lo okavela if you are interested for admission, what you can do is IVSAT అనేది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రై టు రైట్ దట్ IVSAT. ఈ IVSAT ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో త్రూ IVSAT మీ మార్క్స్ కి బట్టి ఈ ఎగ్జామ్ IVSAT ఏదైతే ఉంటుంది దీంట్లో వాట్ ఎవర్ మార్క్స్ యూ విల్ సెక్యూర్, ఆ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్ అండ్ ఆ స్కాలర్షిప్ ఇస్ అప్ టు 90%. సో ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. అంటే మీ ఫీలో 90% డిడక్షన్ జరుగుతుంది. you just need to 10% fee. So this is like you can help your parents financially, isn't it? So ఈ particular test మీరు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ లో రాసుకోవచ్చు, సిట్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, ఓకే, ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ డూ ద ఫ్రీ ఎన్రోల్మెంట్, ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ దెన్ తర్వాత రైట్ డౌన్ ద IVSAT టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్స్ కి మీరు విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు VLC ఇది IVSAT ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి up to 90%. all right, so where are the VLC centers? Hyderabad lo 4 centers are there, Adilabad lo, Warangal lo, okay, ante Telangana lo. Andhra Pradesh lo vachesariki manaku Vizag lo 3 centers, Vijayawada lo 2 centers and Tirupati lo kuda oka center kottaga open ayindi, isn't it? yes, so let's begin the session. yes, last session actually power issues valla end ayindi.
Okay, so we are again starting this. Yes, Anwar. Hi, Azad. How are you? I'm good. Okay. Vishwa. Chalo, ma'am, everyday life quiz untunda Arjuna batch lo. Likhita, I think quizzes are there, isn't it? Likhita. Sare. So, just last session lo what we have discussed is the internal structure of human heart. Human heart internal structure, this particular diagram along with labeling we have completed. Okay. So, internal structure of heart meeku ardham aitene cardiac cycle meeku ardham aitundi. First మీరు కార్డియాక్ సైకిల్ అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ ఆల్సో ద కండక్షన్ అంటే ఏవిఎన్ అండ్ ఎస్ఏఎన్ నోడ్ గురించి అది కూడా నేను ఒకసారి మీకు క్విక్ గా రివిజన్ చేపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. So this is the heart, human heart. So basically it is divided into 4 chambers, isn't it? Our human heart is divided into 4 chambers. అది మనం ఒక schematic diagram through అర్థం చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి. For example, if I draw our heart like this, అంటే just ఒక schematic diagram అన్నమాట. Okay. So this is the left side and this one is the right side, isn't it? And this upper chambers are atrium and lower chambers are ventricles. So atrium and ventricles left side inka right side anmata. So what are the chambers called as? Very simple, just a quick revision. So here it is LA ante left atrium, alage this one is LV ante left ventricle, and here we have RA right atrium and this one is LA left atrium. Okay, so these are the 4 chambers of our heart. Now my question is, intermediate English చెప్పాలా? Okay, Azad, చూద్దాం ఎగ్జామ్ అప్పుడు, ఇప్పుడు టైం ఉంది. So here you see we have got 2 nodes in the right atrium. ఎందుకంటే the chambers of the heart, they are auto excitable. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకున్నాము, isn't it? So what are the names of these nodes? Right atrium లో ఏదైతే నోడ్స్ ఉంటుంది కదా ఆ నోడ్స్ నేమ్ చెప్పండి నాకు. నందు మెడికో లాస్ట్ జస్ట్ వి ఫేస్డ్ సమ్ పవర్ ఇష్యూస్ నానా, దానివల్ల కట్ అయింది, లైవ్ ఎండ్ అయింది ఐ మీన్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్? బికాస్ కార్డియక్ సైకిల్ మనం నేర్చుకుంటాము ఇప్పుడు, దీస్ 2 నోడ్స్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, Sai Pavitra, SA node, very good Pavitra. What about the below one? Upper one is SA node. Okay, chalo, super. So this one is the SAN, SA node. And what about this one? What about this node? This is the AVN. Okay, so this is the basic about human heart structure. Okay, so human heart structure lo, okay, basics anamata, 4 chambers will be there. 4 chambers kakuna we have nodes in the right atrium, SAN and AVN. Okay, ee nodes gurinchi okasari let's have a quick revision, fast ga chuseddam. So 4 chambers lo ikkada sinoatrial node edaithe untundi, this sinoatrial node ikkada nunchi first signals start aitayi ante kada. So when the signals are starting from here, the atrium will contract. Tarvata our signal is going to this AV node. Here we have another node. E node parenti AV node. AV node tarvata the signal is going into the bundle of His. Idi enti bundle of His. Okay, so bundle of His tarvata this is dividing into 2 branches. What are the 2 branches? Bundle branches antamu danni. Okay, so bundle branches lo divide aitundi. One bundle branch is going towards the left side like this. Okay, so these are Purkinje fibers, and one bundle fiber is going this way right side and it is dividing into Purkinje fibers. Okay, so Purkinje fibers they help in the auto excitation of the ventricles. Ventricles contract avalante signal has to come this way.
ఈ సిగ్నల్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. అంటే సీక్వెన్స్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ SA నోడ్, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్. సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ నుంచి ద సిగ్నల్ ఇస్ కమింగ్ నియర్ ది AV నోడ్. AV నోడ్ తర్వాత బండల్ ఆఫ్ హిస్, బండల్ ఆఫ్ హిస్ తర్వాత బండల్ బ్రాంచెస్, బండల్ బ్రాంచెస్ తర్వాత పుర్కింజే ఫైబర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద conduction. This is how the conduction is happening. Okay, yes, contraction లోనే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు SAN ఉంది కదా, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్, దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్. ఏట్రియం ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ లో SAN నోడ్ ఈస్ హెల్పింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ అ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, నోట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇది ఏంటి, AVN. So this AVN is helping in ventricular contraction. Ipudu ventricles contract avalante AVN has the important role. Okay, AVN ventricular contraction, SAN atrial contraction. Okay, ma'am, first year chapters please. Divya, this is first year chapter only, Nana. Yes, Avinash, first year students also should listen. See, always check the thumbnail. Thumbnail lo nenu class 11th ani pettanu kada, and it is for both 2026 and 2027. Okay, thumbnail meer check cheyandi. So both 26 and 27 ante present first year and present second year students can listen. This is for both. Okay, fine. Next we will see ikkada chudandi. కార్డియాక్ సైకిల్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఫస్ట్ అది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్, see, we have to first understand how is the blood circulation happening. For example, this is our heart which has got 4 chambers. All right, ఈ 4 chambers and lungs మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. So my dear students, have a look here. First we will understand the basic of circulation, blood circulation. Tarvata I will explain you the cardiac cycle. Once you understood, if you are understanding internal structure of heart, basic, and circulation pathway, how is the circulation happening, then you will easily understand the cardiac cycle. Now, lungs and heart madhyalo circulation jarugutundi, which is pulmonary circulation. So what are the chambers here? We have left atrium and left ventricle. Here right atrium and right ventricle. Okay, and body, heart and body parts or body organs madhyalo kuda circulation jarugutundi, which is called as systemic circulation. Okay, so lungs and heart madhyalo pulmonary circulation, heart and body tissue madhyalo adi systemic circulation. ఇప్పుడు చూద్దాం how exactly is the circulation happening. First ఏమైతది, from the lungs there will be one blood vessel which will enter the left atrium. Which is that blood vessel? What is the name of that blood vessel? Neha 7038. This class is about human physiology unit lo body fluids and circulation chapter part 3. So today we are basically studying the cardiac cycle topic. Okay, not mentioned in thumbnail. Avinash, it is mentioned. It is mentioned, Nana. So here from lungs there is one blood vessel which is entering the LA. What is the name of that blood vessel? That is nothing but pulmonary vein, isn't it? So this is the pulmonary vein. Okay, fine. Once the pulmonary vein is carrying oxygenated blood. Okay, so what kind of blood is carried by pulmonary vein? Oxygenated blood. See, please understand this one first. Once you are perfect in this only, cardiac cycle will be super easy for you. So first understand this. Okay, PYQs cheddam. Neelam, I have some PYQs madhyalo, so just be with me. Pulmonary vein, very good Nandu, that's absolutely correct.
So then pulmonary vein is carrying oxygenated blood to the left atrium. Okay, see, ఇది ఒక cycle కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. So I am just trying to make you understand from this point, from lungs to the left atrium. Okay, once the blood enter this part, now it will go down, and from left atrium it will go to left ventricle. Okay, from left atrium it is passing to the left ventricle. Next, from left ventricle it is going to all parts of the body like this. Okay, so from left ventricle it is moving to all parts of the body. So just have a look at the direction like this. Okay, this way. So this is the direction of oxygenated blood. So this is carried by one of the main artery. What is the name of that artery which is carrying oxygenated blood from heart to different parts of the body or different body organs? Which is that blood vessel? కార్తికేయ వీడియో క్లాస్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. లైవ్ క్లాస్, ఇది లైవ్ క్లాసెస్ నానా. Why teaching lungs in circulatory system? Abhiram, because the circulation happens between the lungs and the heart. Okay, so lungs and heart మధ్యలో circulation జరుగుతుంది కాబట్టి, so మనం first we should be knowing about what is pulmonary circulation, what is systemic circulation. Okay, now next what happens? Yeah, this is nothing but aorta. This is the main artery, aorta. Aorta is also carrying oxygenated blood. Okay, aorta is carrying oxygenated blood. All right, now we will see the this one. So from body parts, all the deoxygenated blood will enter the right atrium. Okay, deoxygenated blood ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో బాడీ పార్ట్స్ అంటే బాడీ ఆర్గన్స్ లో ఏదైతే టిష్యూస్ ఆర్ దేర్, ఇన్ దాట్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ అయోటా branching అవుతుంది. అయోటా again it will divide into arteries, arteries into arterioles, and it is entering the tissues. Okay, capillaries మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది, and with that exchange what is happening? Carbon dioxide rich blood, deoxygenated blood is coming this way to right atrium. From right atrium it will come down to right ventricle. Okay, it will come to right ventricle, and from right ventricle it is going back to the lungs. We can see the direction once. See, like this. So from tissue it will come to the right atrium. Right atrium nunchi malli adi kindiki potundi right ventricle ki, and again from right ventricle it is coming this way to the back to the lungs. Ante entidi? This is carbon dioxide rich blood. Okay, so what is this blood vessel which is carrying? Fine, what is this blood vessel which is carrying the deoxygenated blood back to the right atrium? What is the name of this blood vessel? Yes, hi Vedic. Venakava, very good Nandu. This is the main vein which is Venakava, largest vein. So this one is carrying deoxygenated blood. Okay, deoxygenated blood ante carbon dioxide rich blood anmata. Is it clear? Okay, and then so Venakava is carrying the carbon dioxide rich blood to right atrium. From right atrium it is coming to the right ventricle kindaki, and again from right ventricle it will go back to the lungs with the help of the blood vessel pulmonary artery. Okay, so this is nothing but pulmonary artery. Sarena? So this pulmonary artery, it is helping in taking back the carbon dioxide rich blood to the lungs, finally going to the lungs. Idi basic of circulation. Human heart lo circulation ilane jarugutundi. Okay, now you see here, circulation jaragalante we need to know about two terms. Our two terms entante, one is systole, okay, and other one is diastole. Systole and diastole enti okasari chuddam. Okay, systole and diastole. See, heart lo ఇప్పుడు these two chambers,
ఏట్రియం కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది. అలాగే వెంట్రికల్స్ కూడా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏట్రియం. ఫస్ట్ ఏట్రియం రిలాక్స్ అయితేనే కదా దాంట్లో బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది. సో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్, రిలాక్సేషన్ అంటే డయాస్టోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఏట్రియం ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఏట్రియం కాంట్రాక్ట్ అయితేనే చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఏట్రియం కాంట్రాక్ట్ అయితేనే బ్లడ్ కిందకి పుష్ అవుతుంది. సో ద బ్లడ్ విల్ ఫ్లో డౌన్. ఓకే, ఆ కాంట్రాక్షన్ ని సిస్టోల్ అంటాము. వెన్ ఎవర్ హార్ట్ చేంబర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అది సిస్టోల్, అండ్ అదే హార్ట్ చేంబర్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు అది డయాస్టోల్. ఓకే, సో సిస్టోల్ ఈజ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద చేంబర్ అండ్ డయాస్టోల్ ఈజ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద చేంబర్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఎల్వి అంటే వెంట్రికల్స్. వెంట్రికల్స్ కూడా ఇలా రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్స్ అయినప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, దిస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ విల్ కాంట్రాక్ట్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది ఏంటి, సిస్టోల్ అంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. ఇఫ్ ద వెంట్రికల్ is contracting, ventricular systole. If the atrium is contracting, atrial systole. Okay, so this will contract now. LV అంటే left ventricle will contract. Left ventricle contract అయినప్పుడు blood will be pushed like this to the aorta. Okay, simple logic. Systole and diastole. Systole ఏంటి, whenever the chambers are contracting అది systole. When the chambers are relaxing adi diastole. Okay, so systole, diastole, I hope it is clear. Now we will see one more thing which is about the valves. So do you know how many valves are there in our heart? How many valves are there? Because until you know about the valves, until you know about the systole, diastole, circulation ela jarugutundi, ivanni telidu ante cardiac cycle ardham kaadu. Silent killer. Contraction of heart is systole. Yes. Rohan kada silent killer. Nandu correct. Clear. Okay. Very good. Avuna Kartikeya. Okay, listen to the class right now. 2 chambers. Gautam is saying 2 valves. No. My arts user ID correct. So we have got 4 valves in our heart. Human body heart lo there are 4 valves, 2 kaadu. Okay, so usually students say that it's 2. It's not 2. There are total 4 valves. 2 valves easily మీకు తెలుసు, అదేంటంటే bicuspid and tricuspid. ఇక్కడ చూడండి, so here we have got one valve. Okay, so what is that valve at this position? This is the bicuspid valve, left side. Okay, left side between the atrium and the ventricle. Atrium and ventricle మధ్యలో ఒక valve ఉంటుంది. ఆ valve చేసేది ఏంటి, it is like a gate. ఓకే, అది ఓపెన్ అయితే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, అది మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి స్టాప్డ్. బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్లడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, పైన చేంబర్ నుంచి కింద చేంబర్ కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్. ఓకే, అగైన్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ ద రూల్, ప్రోటోకాల్. హార్ట్ లో బ్లడ్ ఎలా అంటే వన్స్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, దట్స్ ఆల్, గో, అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, అది ఒక ప్రోటోకాల్ ఫర్ ద బ్లడ్ టు సర్క్యులేట్ ఇన్సైడ్ ది హార్ట్. ఓకే, సో వన్స్ ద బ్లడ్ is moving this way from LA to LV, again it should not go back. To prevent that backward flow of blood, there are valves. Left side lo which valve is there? So here left side lo it is bicuspid valve. Okay, so what this bicuspid valve is doing, it is preventing the backward flow of blood from LV to LA again. ఆల్రెడీ పై నుంచి కిందకి వచ్చింది, మళ్ళీ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, yes, David, very good. Left side tricuspid, super. So here again we have one more valve here. Adentante that valve name is tricuspid valve. Tricuspid valve entante, this is the valve which is there on the right side. Okay, so it is tricuspid valve. Idemo bicuspid valve. That's all.
Okay, so 3 cusp will be there, tricuspid, 2 cusp are there, bicuspid. Clear? Valves గురించి ఓకే, ఇంకా 2 more valves we have. So total 4 valves చెప్పాను కదా. హార్ట్ లో, హ్యూమన్ హార్ట్ లో there are 4 valves. Okay, you have to make a note of this one. 4 valves. So what are these 4 valves? 2 valves we have already discussed. 2 valves ఏంటంటే ఇక్కడ bicuspid valve and here we have the tricuspid valve. Bicuspid valve left side and tricuspid valve right side. Okay, these are the AV valve. AV valve అంటే atrioventricular valve అన్నమాట. ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో వాల్వ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం AV valves అంటున్నాము. Both bicuspid and tricuspid, both the valves they are AV valve అంటే atrioventricular valve అన్నమాట. ఓకే, yes, NEET EM, very good. నెక్స్ట్ వాల్వ్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, అయోటా ఉంది కదా, దిస్ వన్ ఇస్ అయోటా, రైట్? ఇది అయోటా. అయోటా ఎక్కడైతే ఒరిజిన్ అవుతుంది, అయోటా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అయోటా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అయోటా ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ టిష్యూస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో ఈ అయోటా ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ అయోటా స్టార్టింగ్ లో, అయోటా ఒరిజిన్ లో there is one valve. What is the name of that valve? That is nothing but, okay, here aorta starting lo oka valve untundi. Similarly we have one more valve, pulmonary artery starting lo. Okay, so this is pulmonary artery. So pulmonary artery starting lo kuda oka valve untundi. Aa valve they are semilunar valves, SL valve. Okay, what are they? They are semilunar valves. Okay, so AV valves enti, semilunar valves enti, please remember, because cardiac cycle lo edaithe sound produce aitundi. Okay, so movies lo chupistaru kada dhak dhak ani, so actually heart sound is not that. Heart, if you ask any biology student, heart sound ela ante it is lub dub, lub dub. Okay, so edaithe manaku oka heart beat sound ostundi kada, so that heartbeat sound is actually lub dub, lub dub. So a lub dub sound enti nenu explain chestanu, kani first idi clear kada, this one is clear. So you understood about the 4 chambers, then systole diastole enti, alage 4 valves names enti ardhamaindi kada. Ma'am, all chambers are connected to each other. Jessica, all chambers are connected to each other ante there will be septum, there is division between all the chambers. Okay, atrial septum, ventricular septum, atrioventricular septum. So see, what is the purpose of having 4 chambers? 4 chambers are there just to prevent intermixing of this one, oxygenated and deoxygenated blood. So if chambers are not separated, appudu emaitundi, oxygenated and deoxygenated blood will intermix na. Then what is the use of having 4 chambers? So 4 chambers, they are nearby, but there is always the division. Okay, they are separated by septum. Okay, very good Gautam, superb. Nandu, clear? Ma'am, interatrioventricular septum, yes, we have septums. Jessica, is it clear? So we have septums between the chambers, they are separated by septums. Okay, so I hope this valves part is clear. Once again, just have a look. Suppose this is the heart, okay, so which is divided into 4 chambers. Ee 4 chambers lo, here we have one valve, okay, here one valve and here one valve. Idi kaakuna ippudu chudandi, suppose from LV, which is this blood vessel arising from LV, so it is nothing but aorta, which is the largest artery, isn't it? So this aorta will be having different branches also. So this aorta ikkada start aitundi. And what about pulmonary artery? So pulmonary artery is starting from this chamber, right ventricle,
and it is going to two different branches, and because it has to enter two lungs, okay, left and right lung. Okay, so here now you see I'm just telling you about the valves actually. So 4 valves clear ga మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, because next cardiac cycle లో those valves are only important. ఆ valves close అయినప్పుడు sound create అవుతుంది లబ్ డబ్. ఓకే, సో అది మనం చూద్దాం, కానీ ఇక్కడ చూడండి. సో here we have the bicuspid valve, okay, and left side, right side we have the tricuspid valve. Fine, tricuspid valve ekkada untundi manaku right side and bicuspid left side. And here aorta starting lo, aorta ekkadaithe start aitundi aa aorta blood vessel starting lo, and ఇది pulmonary artery ekkadaithe start aitundi aa pulmonary artery starting lo there are SL valves. SL valves ante semi lunar valves. Okay, so just remember these 4 valves. All right, now we will see the cardiac cycle. Okay, hi Moni, good evening. Jessica, you understood? Good. Harshita, yes, చాలా మంది ఇక్కడ ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు. Okay, now you see I'll tell you this cardiac cycle. So basic about the human heart మీకు అర్థమైంది కదా, all the basic point. Okay, so cardiac cycle, let us understand what exactly is this cardiac cycle. Indake manam chuskunnamo, like blood is flowing from the atrium to the ventricles. Again ventricles contract ainappudu blood is moving out of the ventricle and it is going to different body parts, body organs. Okay, so cardiac cycle entante suppose what is one cardiac cycle, ఇది question అడుగుతారు, NEET question ఇది. ఓకే, సో one cardiac cycle you can define it as one heartbeat. ఒక్క హార్ట్ బీట్ ని ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్ అంటున్నాము. ఇది నేను ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్ సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఇస్ వన్ హార్ట్ బీట్, అండ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ లబ్ డబ్ సౌండ్. ఓకే, సో ఆ లబ్ డబ్ సౌండ్ వన్ హార్ట్ బీట్ లో 2 హార్ట్ సౌండ్స్, ఒక లబ్ ఒక డబ్. వన్ లబ్ డబ్, ఒక హార్ట్ బీట్ కంప్లీటెడ్. అగైన్ వన్ మోర్ లబ్ డబ్, వన్ మోర్ హార్ట్ బీట్ కంప్లీటెడ్. అంటే one cardiac cycle completes with one lub dub sound. Again one more cardiac cycle will complete with another lub dub sound. Okay, so one cardiac cycle is equal to one heartbeat, and one heartbeat will have 2 heart sounds, ante lub okati dub okati. Okay, this is your NCERT line. So very important, whatever is written in the NCERT adi important kabatti so alani notes rasanu meekosam. Okay, so number of cardiac cycles is equal to number of heartbeat. Okay, so if I say 72 cycles ante 72 heartbeat, 10 cycles ante 10 heartbeat. Okay, so one cardiac cycle, one heartbeat. Ee cardiac cycle edaithe untundi that is happening in 0.8 seconds. Okay, okka cardiac cycle will happen in 0.8 seconds. Alage how many cardiac cycles we have per minute? Per minute how many cardiac cycle we have? Okay, Jessica. Harshita, right side. What Nana, right side? 70 to 75 cardiac cycle. Yes, so basically we consider it as 72, or you can write it as 70 to 75 cycles. Okay, per minute. Yes, 72 cycles per 60 second or per minute. Super. So now let's see cardiac cycle enti. Asalu ee lub dub sound is the mystery. Where is this lub dub sound created? We will try to understand that. Okay, 2 heart sounds, lub dub, very important area for questions. Okay, so one heartbeat, one cardiac cycle. Ee concept clear kada? Next I am going to explain you about this one. Cardiac cycle will start.
0.8 సెకండ్. ఎస్, ఒక కార్డియక్ సైకిల్ 0.8 సెకండ్ లో అయిపోతుంది. సి చూడండి, హార్ట్ ఈస్ సో ఫాస్ట్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ 24/7 డే అండ్ నైట్, అండ్ అంత ఫాస్ట్ గా, అంటే జస్ట్ ఒక్క సెకండ్ కూడా కాదు, 0.8 సెకండ్ లో ఒక సైకిల్, ఒక సర్క్యులేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, so this one is also clear. I explained you. Now you see here, cardiac cycle lo there are 3 steps. Okay, what are the steps of cardiac cycle? One is atrial systole, then ventricular systole, then joint diastole. Okay, సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సిస్టోల్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే హార్ట్ చేంబర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అది సిస్టోల్ అన్నమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే హార్ట్ చేంబర్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు అది డయాస్టోల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ పీపుల్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ విత్ దీస్ 2 టర్మ్స్. సిస్టోల్ అంటే ఏంటి? సో సిస్టోల్ is nothing but the contraction. Okay, whenever the chambers are contracting. Why the chambers are contracting? So that blood can be moved from one chamber to another part. Okay, diastole ante enti? What is diastole? Okay, what is this diastole? So diastole is nothing but relaxation of the chambers of the heart. Heart chambers relax అయినప్పుడు అది diastole, హార్ట్ చేంబర్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది సిస్టోల్. సో దిస్ కార్డియక్ సైకిల్, ఇది ఒక సైకిల్ కాబట్టి వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్. సో బట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, జాయింట్ డయాస్టోల్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. వెయిట్. సో ఆర్టియల్ సిస్టోల్ అంటే వెన్ ద ఏట్రియమ్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అంటే వెన్ ద వెంట్రికల్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్. ఓకే, జాయింట్ డయాస్టోల్ అంటే when all the chambers, atrium inka ventricle, both the atrium and both the ventricles, they are together relaxing. Okay, so they will relax for 0.4 seconds. Okay, so adi joint diastole. And inkoka point what you have to remember, which is very important for understanding cardiac cycle, adi entante blood always move from high pressure to low pressure. Gurtu pettukondi. Okay, so blood has a tendency to flow from high pressure to low pressure. A chamber lo high pressure undi ankondi, so from high pressure it will move to low pressure. Okay, blood it will try to move anamata. Oka place lo pressure low undi ankondi, so from high pressure it tries to goes to the low pressure. Okay, so we'll understand these 3 steps now. Kartikeya, yes Nana, what's your doubt? Arterial systole 0.1 seconds. Yes, I'll show you the entire pie chart. 1 minute. Let me have some water. Yes, so we'll see the time of this one. So atrial systole, and then we have ventricular. Okay, ventricular systole ante atrium when it is contracting and ventricle when it is contracting, that is atrial systole and ventricular systole. Inkokati joint diastole. Okay, so we'll see the timing of all these. Total cardiac cycle time enta nana? So cardiac cycle, it is going to happen in 0.8 seconds. Okay, so 0.8 seconds lo mottam cardiac cycle jarugutundi. And atrial systole, ventricular systole and joint systole chuddam. So atrial systole, it will take place in 0.1 second only, chala fast ga. And this one is 0.3 seconds. Alage joint diastole 0.4 seconds. So total how much time it requires? 0.8 seconds for the cardiac cycle to occur. Okay, so timings you have to remember. Timings you have to remember. Okay, yes Sunita. Kartikeya, okay, once you can contact on Telegram regarding that
offline center admission kada, where you have to join is the doubt. Okay, David, very good. So atrial systole, ventricular systole, joint diastole, time చూద్దాం. Atrial systole 0.1 second, ventricular systole 0.3 second, joint diastole 0.4 second, total 0.8 seconds అన్నమాట. Okay, so this is the cardiac cycle, and if you see every heartbeat will have lub dub sound. So ఈ lub sound ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? ventricular systole అప్పుడు, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అప్పుడు లబ్ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ఈ డబ్ సౌండ్ జాయింట్ డయాస్టోల్ అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ రిమెంబర్, లబ్ అండ్ డబ్ సౌండ్, దోస్ సౌండ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది వాల్వ్స్, నెవర్ అట్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ వాల్వ్స్. ఓకే, సో 4 వాల్వ్స్ చూసుకున్నాం కదా. 4 వాల్వ్స్ లో వీ హ్యావ్ ఏవి వాల్వ్స్ అండ్ ఎస్ఎల్ వాల్వ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఏవి వాల్వ్ and SL valve. Okay, AV valve అంటే atrioventricular valve. ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో, అప్పర్ చేంబర్ లోయర్ చేంబర్ మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుంది అది ఏవి వాల్వ్. బైకస్పిడ్, ట్రైకస్పిడ్ ఆర్ ఏవి వాల్వ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్ఎల్ వాల్వ్ అంటే సెమీ లూనర్ వాల్వ్. సెమీ లూనర్ వాల్వ్ అంటే అయోటా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో origin దగ్గర valves are there, those are semilunar valve, SL valve అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ AV valve క్లోజ్ అవుతుంది ఆర్ SL valve క్లోజ్ అయినప్పుడు లబ్ డబ్ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. లబ్ డబ్ సౌండ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు క్రియేట్ అవ్వవు, ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఆ లబ్ డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద వాల్వ్స్ ఆర్ క్లోజింగ్. వెన్ ఎవర్ వాల్వ్స్ ఓపెన్, no sound will be produced. Okay, so sound is produced only when valves are closed. So we'll see which valve close అయినప్పుడు lub produce అవుతుంది and which valve close అయినప్పుడు dub produce అవుతుంది. Okay, we'll see that. Yes, David. Ma'am, again explain joint diastole. I have not explained joint diastole. Wait, Sarala, I'll explain. Draken, yes. So let's see. So every heartbeat లో లబ్ డబ్ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. 0.8 సెకండ్ టైం పీరియడ్. ఆ 0.8 సెకండ్ టైం పీరియడ్ లోపల 2 సౌండ్స్ అంటే ఒక లబ్ ఒక డబ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? So let me first explain you the steps, and then I will explain the pie chart. Okay, pie chart help to malli repeat chestanu, 2-3 times I'll repeat it, so listen carefully. First we'll start from joint diastole. Joint diastole ante relaxation. The chambers needs to be relaxed. Okay, chambers relax avalante we are considering all the 4 chambers. Okay, so joint diastole timing in the 0.4 second. So all the 4 chambers will be in relaxed position. All the 4 chambers will be in relaxed position. Clear? 4 chambers relaxed position 0.4 seconds varaku unna tarvata vinakava will drop. Ikkada chudandi, this is the heart. Okay, 4 chambers. So vinakava will release blood into the right atrium. Okay, right atrium, this is RA, right atrium. From right atrium, the blood is going down to the right ventricle through the tricuspid valve. Right side, which valve we have? Tricuspid valve. Okay, ఇది ఒక AV valve. AV valve అంటే atrioventricular valve, tricuspid. Okay, so this is the thing happening on the right side of the heart. What about the left side? We'll see that. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది నాన్న? సైమల్టేనియస్లీ ఇక్కడ చూడండి. సో పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వెయిన్, ఓకే, పల్మనరీ వెయిన్ విల్ బ్రింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. Through which valve is opening so that blood atrium nunchi ventricle ki vastundi? Which valve? That is bicuspid valve. Okay, so here we have bicuspid valve. Ardhamainda? So joint diastole stage nunchi manam start cheskuntunnamu. Again cycle end ainappudu joint diastole malli cheptanu, kani first vinandi meeru.
Joint diastole ante all the 4 chambers resting position, all the 4 chambers resting position లో రిలాక్సేషన్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. తర్వాత అప్పర్ చేంబర్స్ ఏట్రియం, ఓకే, ఏట్రియం విల్ be filled with blood. Atrium ఎలా ఫిల్ అవుతుంది? Vena cava is filling the right atrium and pulmonary vein is filling the left atrium. రెండు atrium fill అయిన తర్వాత blood will move down. Okay, so both the atriums are filled. From atrium blood should come down to the ventricle, to the ventricle. Blood should come down to the ventricle. Okay, see, first listen the detailed explanation. Malli nenu oka one shot kuda ippude explain chestanu. Okay, oka quick recap kuda cheptanu meeku cardiac cycle meeda, kani first detail explanation vinandi. So once the ventricles are filled, ventricles fill అయిన తర్వాత అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఫిల్ అయింది, రైట్ వెంట్రికల్ కూడా బ్లడ్ తో ఫిల్ అయింది. ఓకే, now what happens, you know, what do you think, which valve will be closed now? Okay, left atrium and left ventricle lo which valve will be closing now? Okay, Kartikeya once contact on Telegram. Okay, I could not understand the exact doubt regarding the admission. So right atrium, right ventricle fill అయింది and semilunar valve closed position లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు semilunar valve అంటే ఏంటి? Which are the semilunar valve? Okay, let me draw this diagram again. See, this is the heart, 4 chambers లో semilunar valve అంటే because here we have aorta moving this way and here we have the pulmonary artery dividing into 2 branches. Okay, so where are the semilunar valve? ikkada aorta starting lo oka semilunar valve untundi and here also pulmonary artery starting lo we have valves. Okay, so first time aindi ee 2 valves, bicuspid and tricuspid, through these valves only blood from upper atrium it is coming down, it is coming to the lower chamber which is ventricle. So appudu ventricle lo blood fill ayinappudu these valves are in closed position, ee valves are in closed position. Okay, so next what's happening, ventricle fill ayindi kada, now the SA node, okay, SA node will be generating action potential. SA node ekkada untundi, let me draw the diagram again. Okay, so these are the 4 chambers, here we have the SA node. So that SA node is generating action potential signal. Okay, signal send చేస్తుంది ఏది SA node signals send చేసినప్పుడు both atria will contract simultaneously. So how is that filling happening, that I am explaining. So once this is sending signal, e atrium, idi right atrium and idi left atrium, simultaneously both the atriums will contract. Both the atrium they are contracting simultaneously. Okay, so adi atrial systole create aitundi, atrial systole is generated. How? So SA node, whatever SA node is there, right atrium దగ్గర SA node ఉంది కదా, దాని వల్ల సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది, సో దాని ద్వారా ఏమైతుంది, సైమల్టేనియస్లీ రైట్ ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, I repeat, vinandi, right atrium and left atrium they are contracting. Okay, adi atrial systole, ardhamainda? So that atrial systole is for 0.1 second. Got it? So atrial contract ayinappudu, whenever the atrium is contracting, atrium lo systole, okay, atrial systole jariginappudu obviously blood flow starts to the ventricle. So ventricle lo blood flow 30% it will increase. Okay, so this increases the blood flow to the ventricles by 30%. Now the ventricles LV and LA they are filled. Okay, got it? Next step చూద్దాం. So action potential is conducted
to ventricular side by AVN and AV bundle and then Purkinje fibers. So this main job is done by the SA node and AV node only. Okay, so ikkada SA node to start ayindi, SA node action potential generate chesindi kabatti atriums, both the atria they are contracting. Aa contraction valla atrial systole jarigindi and blood is flowing to the lower chambers, ventricles. Ventricles lo blood flow ayin tarvata, okay, so ikkada inkoka node untundi kada, AV node. So AV node will send the signal to bundle of his to branch bundles, bundle branches nunchi Purkinje fibers. Okay, so alane action potential generate ayinappudu this ventricle, both the ventricle will now contract. Getting the point? So that is ventricular systole, which is for 0.3 seconds. Okay, first upper two chambers they are contracting, adi atrial systole 0.1 second only. Atrial systole tarvata blood kindiki vastundi kada ventricles ki, ventricles lo malli contraction jarugutadi ante systole, ventricle lo systole jarugutundi kabatti ventricular systole. Ventricular systole is for 0.3 second. Okay, so ventricular systole whenever it is happening ante these two chambers, idi and this one, which are these ventricles? So this is LV and this is RV. When both of them are contracting, adi ventricular systole, and aa ventricular systole valla contraction అయితే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కదా, సో అక్కడ ఒక ప్రెషర్ పెరిగింది and ఆ ప్రెషర్ వల్ల blood is moving this way like this to the aorta. From left ventricle it is moving to the aorta and from right ventricle it is moving to the pulmonary artery. Okay, clear? Yes, Sonu, very good. Atrial systole, ventricular rest. So now the question is, okay ma'am, adi ardhamaindi, oka first upper two chambers they are contracting, adi atrial systole, blood kindiki vachestundi to the lower chambers, malli lower chambers they are contracting, dan valla blood is pushed to the organs. Okay, అయితే ఈ లబ్ డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ లబ్ అండ్ డబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే, 72 యాక్షన్ పొటెన్షియల్ పర్ మినిట్. అవును రోహన్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. సో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అయిన తర్వాత బ్లడ్ ఆర్గన్స్ కి ఫ్లో అయింది. ఆర్గన్స్ కి బ్లడ్ ఫ్లో అయిందంటే now all the chambers will be very tired. Okay, so they will think chalo anta systole, atrial systole, ventricular systole jarigindi kada, let's have some rest now. Okay, so just imagine this is our heart. Okay, so here ventricular systole jarigin tarvata, ventricular systole ante when both the ventricles, this is the LV, this is the LA. So LV and LA, both the ventricles they are contracting ante ventricular systole for 0.3 second. So ventricular systole jarigindi ante blood is pushed this way. So from LV it is pushed to the aorta and from LA it is pushed to the lungs. Ante kada. Now after ventricular systole, all the chambers will have a joint diastole. Ante all the chambers are relaxing for very few seconds, 0.4 seconds they are relaxing. Aa relaxation appudu chudandi ikkada. So ee aorta lo, okay, so aorta lo blood is already flowing with high pressure because ikkada suppose ee LV, let's consider only LV, left ventricle contract అయింది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక హై ప్రెషర్ తో బ్లడ్ ఇట్లా ఫ్లో అయింది టు ద అయోటా. అంటే ఏంటి, అయోటాలో నౌ దేర్ ఇస్ హై ప్రెషర్. హియర్ దిస్ అయోటా విల్ హ్యావ్ హై ప్రెషర్, isn't it? సో అయోటా ఈస్ హ్యావింగ్ హై ప్రెషర్, కానీ ఆల్ ద 4 chambers they are relaxing. 4 chambers relaxing అంటే ఇక్కడ there is low pressure.
LV, let us consider only one chamber, you will understand. LV లో ఇప్పుడు pressure is very low. Okay, so LV has got less pressure. Here we have low pressure. Okay, now you tell me, blood always try to flow from high pressure to low pressure. Starting లోనే చెప్పాను కదా, cardiac cycle starting లో నేనేమన్నాను, blood always tries to, it tends to flow from high pressure to low pressure. Aorta lo high pressure, ventricle lo low pressure. So obviously blood will try to come back to low pressure. Blood ki teliyadu kada, blood emankuntadi, are akkada low pressure undi kada, let's go there. So to prevent that, this SL valve, they are closing. అప్పుడు ఒక డబ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, సో అది ఫట్గా ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది దానికి తెలుసు. ఇప్పుడు బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అయోటా. ఓకే, సో వెన్ బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద అయోటా, హై ప్రెషర్ ఉంటుంది అక్కడ, వెంట్రికల్ లో లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానివల్ల బ్లడ్ మే కమ్ బ్యాక్ హై టు లో ప్రెషర్. సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి హియర్ ద SL valve will be closed. సెమిలూనర్ వాల్వ్ ఇట్లా టప్ అని క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దానివల్ల ఒక సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అది సెకండ్ సౌండ్ డబ్. ఓకే, హియర్ ద సౌండ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సౌండ్ డబ్. అయితే లబ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ సౌండ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లబ్ సౌండ్ ఏవి వాల్వ్స్ దగ్గర. ఓకే, ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్వ్ అంటే బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు. సి దిస్ వాల్వ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్, ఇది ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది సైమల్టేనియస్లీ. ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ హియర్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అంత గట్టిగా వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అయినప్పుడు హై ప్రెషర్ తో, సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ బ్లడ్ అగైన్ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద అదర్ చేంబర్. సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి ద bicuspid tricuspid valves are closing. Bicuspid tricuspid valves will close. Okay, appudu oka lub ani sound vastundi, first sound. Okay, so here first sound lub is produced and semilunar valves దగ్గర dub sound produce అవుతుంది. అర్థమైందా? lub sound ఎక్కడ produce అవుతుంది and dub sound ఎక్కడ produce అవుతుంది. Okay, did you understand? Again I'll explain, don't worry. Again మళ్ళీ నేను explain చేస్తాను ఇక్కడ with the help of this pie chart and ఒక quick recap కూడా ఇస్తాను, don't worry. Okay, yes, Monica, Moni, very good. Lub sound is associated with bicuspid tricuspid and dub sound is associated with closing of SL valve, semilunar valve. Okay, aorta starting low and pulmonary artery starting low, we have some two valves. So our valves close అయినప్పుడు dub sound, tricuspid bicuspid close అయినప్పుడు lub sound. Okay, so oka cardiac cycle lo one lub sound, one dub sound, two sounds. Fine. Sonu, Kartikeya, Aishwarya, ma'am, bicuspid tricuspid also known as AV valves. Yes, AV valves ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లోనే నేను చెప్పాను కదా మీకు, two valves you have to remember. One is AV valve, one is SL valve. AV valve అంటే atrioventricular valve. Atrioventricular valve అంటే, see, suppose this is the heart. Upper chambers are atrium, lower chambers are ventricle. So atrium and ventricle మధ్యలో ఏదైతే valve ఉంటుంది అది AV valve. Bicuspid, tricuspid. ఇక్కడ this side we have bicuspid and right side, left side bicuspid, right side tricuspid. So those are AV valve. AV valve అంటే atrioventricular valve. Okay, అంటే ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుంది అది ఏవి వాల్వ్ అన్నమాట. అలాగే ఎస్ఎల్ వాల్వ్ అంటే ఏంటి, సెమిలూనర్ వాల్వ్. సెమిలూనర్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అయోటా స్టార్టింగ్ లో అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో. అయోటా ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఒరిజిన్ లో ఎస్ఎల్ వాల్వ్ విల్ బి దేర్. అలాగే అయోటిక్ వాల్వ్, ఎస్ఎల్ వాల్వ్, సెమిలూనర్ వాల్వ్స్. సిమిలర్లీ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో కూడా. ఓకే,
Yes, why ventricular contraction is taking little more time? Because ventricles, they are like size is larger, and ventricle contraction, ventricular systole జరిగినప్పుడు it is sending or transporting the blood to different organs. ventricular systole వల్ల different organs కి blood transport అవుతుంది, అందుకే అక్కడ టైం ఎక్కువగా పడుతుంది, ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ కావాలి అక్కడ వెంట్రికల్స్ లో. ఓకే, yes, so just try to see this recap here. First ఏమైతుందనా, atrial systole. Okay, let's start with joint diastole. Joint diastole is for 0.4 seconds. Okay, so for 0.4 seconds all the four chambers, they are relaxing. Okay, for 0.4 second all the four chambers when they are relaxing, appudu AV valves open aitundi. AV valve ante tricuspid and bicuspid. Tricuspid inka bicuspid valve joint diastole appudu open aitundi, ante they are getting ready for blood to flow from atrium to ventricle. Are you understanding? For example, this is the heart. Okay, so when all the four chambers are relaxing, ikkada we have bicuspid valve and here we have tricuspid valve. So ade AV valve. So AV valves, they are open, they are getting ready. Endukante ఇప్పుడు జాయింట్ డయాస్టోల్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు జరిగేది ఏంటి, ఏట్రియల్ సిస్టోల్. నెక్స్ట్ ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరుగుతుంది. ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగినప్పుడు బ్లడ్, ఓకే, ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరిగినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ అప్పర్ చేంబర్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ద లోయర్ చేంబర్. అప్పర్ చేంబర్ నుంచి లోయర్ చేంబర్ కి రావాలి, కాబట్టి ఇక్కడ ద ఏవి వాల్వ్స్ దే ఆర్ ఓపెన్. పాయింట్ 1 క్లియర్? ఓకే, so joint diastole for 0.4 seconds and AV valves are open at that time. Next what happens, atrial systole. Okay, next one is atrial systole for 0.1 second. So this atrial systole ఏదైతే ఉంటుంది, atrial systole అంటే ఇది left atrium and right atrium, both the atrium they will contract simultaneously. So both the upper chambers contracting. When the upper chambers are contracting, adi atrial systole, that is called as atrial systole. Okay, got it? Heart oka chinna muscular organ, pumping station. Heart lo chambers contract aitene blood will go to different parts. Malli heart lo chambers relax aitene dantlo aa chambers lo blood fill aitundi. Okay, so contract systole, రిలాక్సేషన్ డయాస్టోల్. సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ 4 chambers లో జరుగుతుంది. 4 we have 4 chambers కాబట్టి. ఓకే, ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అర్థమైందా? ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అప్పర్ 2 chambers ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్. అప్పర్ 2 chambers కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు obviously what's the next step which is going to happen? Blood will move from atrium to ventricle and that increases 30% blood flow. That is increasing 30% blood flow, extra blood flow to the ventricles. Upper chamber atrium nunchi extra blood flow 30% increase ayindi ventricles ki. Okay, clear? Now we have this lub sound. Vinandi, lub sound eppudu create produce aitundi, ventricles fill ayindi kada. Okay, ventricles fill ayin tarvata AV valve will close now. AV valve ante idi this one bicuspid and tricuspid. Bicuspid tricuspid గట్టిగా ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అంటే వెంట్రికల్స్ విల్ నౌ కాంట్రాక్ట్. వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయితేనే కదా దట్ బ్లడ్ విల్ గో టు డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్. సో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగిన ముందు ఏవి వాల్వ్స్ విల్ క్లోజ్, అప్పుడు లబ్ అని సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏవి వాల్వ్ ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది? బికాజ్ ఏవి వాల్వ్ కి తెలుసు ఇప్పుడు ఈ వెంట్రికల్స్ 2 వెంట్రికల్స్ వెన్ దే ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్, అది ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే ద బ్లడ్ మే కమ్ బ్యాక్ టు ద ఏట్రియం. రివర్స్ ఫ్లో జరగవచ్చు, దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ రివర్స్ ఫ్లో. అది స్టాప్ చేయడానికి ఏవి వాల్వ్స్ ఆర్ క్లోజింగ్. ఆ సౌండ్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లబ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతుంది అప్పుడే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సౌండ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది?
ఏవి వాల్వ్ బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు లబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద లబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్? బిఫోర్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. ఈ టూ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ కాంట్రాక్షన్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ కి జస్ట్ ముందు స్టార్టింగ్ లోనే this AV valves, they are closing, and so when AV valves are closing at the start of ventricular systole, and that creates the lub sound, which is the first sound, lub. Okay, ikkada varaku clear kada andarki? Yes. So next ikkada chudandi, this is over. Ventricular now the ventricles will contract. Ventricles contract aitundi ante that is called as ventricular systole. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ కి 0.3 సెకండ్ టైం పడుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ కి 0.3 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, ఓకే, సో వన్స్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఇస్ ఓవర్, once the ventricular systole is over, SL valve will close now. SL valve ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అయిపోయిన తర్వాత. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు సెమిలూనర్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద వెంట్రికల్స్ బ్లడ్ హ్యాస్ మూవ్ టు ద అయోటా, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వెంట్రికల్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్ టు ద పల్మనరీ ఆర్టరీ. బ్లడ్ is out from the ventricles. Now the SL valve will close because malli that may come back reverse direction lo. Okay, so adi SL valve, semilunar valve ante aorta starting lo unna valve inka pulmonary artery starting lo unna valve close ayinappudu dub sound create aitundi, which is the second sound. So this dub sound is created at that time, which is the second sound. So first sound eppudu produce aitundi? AV valve close అయినప్పుడు ventricular systole starting లో. సెకండ్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? SL valve క్లోజ్ అయినప్పుడు ventricular systole ఎండింగ్ లో. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్, దే మే ఆస్క్. ఇవి నీట్ కాన్సెప్ట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మార్నీ క్లియరా? వెరీ గుడ్ మార్నీ. ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ యూ? So did you all understand cardiac cycle? కార్డియాక్ సైకిల్లో ఏం లేదు, సిస్టోల్ డయాస్టోల్ జరుగుతుంది. ఓకే, 3 స్టెప్స్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి. జాయింట్ డయాస్టోల్ లో ఉన్నప్పుడు అది రిలాక్సేషన్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. రిలాక్సేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆల్ ద చేంబర్స్, 4 చేంబర్స్ ఇన్ డయాస్టోల్ పొజిషన్. రిలాక్స్ అంటే డయాస్టోల్. సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఏట్రియల్ సిస్టోల్. ఏట్రియల్ ఫిల్ అయింది కదా బ్లడ్ తో, సో ఏట్రియల్ విల్ కాంట్రాక్ట్. ఏట్రియల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఏట్రియల్ సిస్టోల్ సైమల్టేనియస్లీ జరుగుతుంది ఫర్ 0.1 సెకండ్స్. బ్లడ్ కమింగ్ టు ద వెంట్రికల్స్, కింద చెంబర్ కి వచ్చేస్తుంది. కింద చెంబర్ కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరగాలి, వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి. వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయిన ముందు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్, AV valve will close. AV valve అంటే బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్. బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, అక్కడ లబ్ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ క్లోజ్ అయింది, లబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో బ్లడ్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అయోటా అండ్ టు ద పల్మనరీ ఆర్టరీ, అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ కి పోవాలి కదా. సో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అయిపోయిన తర్వాత, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండింగ్ లో మళ్ళీ SL valve క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ అగైన్ ద బ్లడ్ మే మూవ్ బ్యాక్వర్డ్ నా, రివర్స్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవ్వద్దు అని SL valves క్లోజ్ అయినప్పుడు డబ్ సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇప్పుడు క్లియర్ నా. నిహారిక, ఎస్, యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? డూ యూ వాంట్ అ ర్యాపిడ్ క్విక్ కార్డియాక్ సైకిల్ రీక్యాప్? మళ్ళీ ఒకసారి ఒక డయాగ్రామ్ హెల్ప్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, అవసరం లేదా? ఎస్, హార్ట్ ఫైండర్ ఇస్ రోహన్. మ్యామ్ ఈసీజీని చూసి హార్ట్ బీట్ పర్ మినిట్ క్యాల్కులేట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఆరాధ్య, ఐ హ్యావ్ వన్ సచ్ ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. కొంచెం యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ టిల్ 10:30. ఓకే, బికాస్ పవర్ ఇష్యూస్ వల్ల క్లాస్ ఒకసారి కట్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, సో వీఆర్ లేట్.
ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్ అంటే క్లియర్ అయిందా లేకపోతే మళ్ళీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఎస్ ప్రసాద్, లక్కీ ప్రసాద్. You want me to explain again or no need? We'll move to ECG topic. క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు, ఆగండి. బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద ఈసీజీ టాపిక్, కావ్య క్లియర్? ఓకే. ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీడెడ్, జాయిన్ ఇన్. Okay, fine, I'll explain. Wait. See, I'll explain quickly the cardiac cycle. Suppose this is our heart. Okay. So we have got 4 chambers. This is the left side atrium, left side ventricle. Idi right side atrium and right side ventricle. First step ఏంటంటే joint diastole నుంచి start చేద్దాం. Okay. So joint diastole, all the 4 chambers, they are relaxing. All the 4 chambers, they are in a relaxation mode. So it is for 0.4 seconds. Relaxation mode appudu we have, see, cardiac cycle is basically all about the valves. So how many valves we have got? We have got 4 valves. First let us see about this valve. Here we have bicuspid valve, ikkademo tricuspid valve. Okay, so joint diastole appudu bicuspid valve and tricuspid valve will be open. Adi valves are like this. Okay, so they'll open. Okay, enduku open aitundi ante blood atrium nunchi ventricles ki flow avali kabatti. So joint diastole tarvata first thing which is starting is atrial systole. Okay, so here atrial systole will happen. Atrial systole. So this atrial systole is for 0.1 second. That's all. Atrial systole enduku jarugutundi? So that simultaneously both the atrium, they are contracting. Simultaneously both the upper chambers, they are contracting. When the upper chambers are contracting, okay, so blood is pushed down to the ventricles. And our contraction ni manam atrial systole antunnamo 0.1 second. So atrial systole appudu blood flowing from RA to this and LA to LV. Obviously AV valve ante bicuspid, tricuspid, they both are AV valve. Okay, please remember this is the bicuspid valve and this one is the tricuspid valve. Okay, so bicuspid, tricuspid valve open untundi joint diastole appudu. Once the blood has come down to the LV, okay, once the blood has come down to LV and RV, then next step enti, the ventricles are filled with blood, both the lower chambers filled with blood. Now both the lower chambers will contract. Both the lower chambers will contract. Adi ventricular systole. Ventricular systole jarigina mundu, at the starting of ventricular systole. Okay, so this is nothing but ventricular systole. Okay, at the starting of ventricular systole, both the valve, this is bicuspid and tricuspid, they are closing. Eppudu close aitundi? Starting of ventricular systole. Ventricular systole ante contraction of both the ventricles, lower chambers. Adi contract aye mundu the AV valve, bicuspid, tricuspid, they are the AV valves, atrioventricular valves. So they are closing. ఆ సౌండ్ ఇట్లా డప్ అని ఇట్లా క్లోజ్ అవుతుంది, ఒక గట్టిగా ఒక సౌండ్ వస్తుంది, అది లబ్ సౌండ్. ఓకే, సో హియర్ bicuspid, tricuspid క్లోజ్ అయినప్పుడు ఒక సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది లబ్ సౌండ్, ఫస్ట్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అయితే ఏమైతుంది నాన్న? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫ్రమ్ ఎల్వి blood will move to the aorta. Okay, from LV it is moving to aorta, and from RV it is moving to both the lungs, pulmonary artery dwara it will go to the lungs, aorta dwara
it will go to different body organs. Okay, so ventricular systole jarigindi, ventricular systole itla gattiga contract ayindi, blood itla move ayindi, okay, to aorta and to pulmonary artery. ventricular systole అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ventricular systole అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాల్వ్, అయోటా దగ్గర ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. దోస్ టూ వాల్వ్స్ ఆర్ ఎస్ఎల్ వాల్వ్. ఏంటి నాన్న అది? దీస్ ఆర్ ఎస్ఎల్ వాల్వ్, సెమీ లూనర్ వాల్వ్. సో బోత్ ద వాల్వ్స్ విల్ క్లోజ్ నౌ because blood already from here it has gone to the aorta, from here it has gone to the pulmonary artery, again it should not come back. pressure difference, ikkada aorta lo high pressure, ventricle lo low pressure, blood systole అయిపోయింది, pressure is low now. Okay, so blood obviously will try to come from high pressure to low pressure. అది ఆపడానికి SL valve they are closing. So SL valve close అయినప్పుడు ఒక మళ్ళీ ఒక సౌండ్ వస్తుంది, ఓకే, డబ్, సెకండ్ సౌండ్ ఇక్కడ హియర్, ఓకే, SL valve close అయినప్పుడు dub sound will be produced. So lub and dub, these are the sound produced during cardiac cycle. One cardiac cycle, two sounds, one lub, one dub will be produced. Okay, so this is ventricular systole. Ventricular systole is for 0.3 second. Okay, so total ikkada 0.4 second, 0.1 second, 0.3 second, total cardiac cycle will take place for 0.8 seconds. So చూడండి, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు అంత టైం పడింది, మీకు అందరికి అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే మీకు అంత టైం పడింది, కానీ హార్ట్ కి జస్ట్ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ 0.8 seconds, నాట్ ఈవెన్ 1 second. సో ఆఫ్ కోర్స్ హార్ట్ ఇస్ ద సూపర్ పవర్ఫుల్ ఆర్గన్, isn't it? సూపర్ స్టార్. Now you got it, Sonu? Now you got it, very good. సో ఎవరెవరైతే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగినారు మీ అందరికి ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? Understood? Cardiac cycle, three steps of cardiac cycle. First step, joint diastole, all the chambers are relaxing. Then atrial systole, both the upper chambers they are contracting. And then third step is the ventricular systole, both the lower chambers or ventricles they are contracting. E contraction and నాకు అర్థం అవుతుంది మ్యామ్, వెరీ గుడ్. సో ఈ కాంట్రాక్షన్ అండ్ సిస్టోల్, ఆర్టియల్ సిస్టోల్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అప్పుడు సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లబ్ అండ్ డబ్. సో లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఏవి వాల్వ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు, అంటే బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు లబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎస్ఎల్ వాల్వ్, ఇది ఒక ఎస్ఎల్ వాల్వ్, ఇది ఇంకొక ఎస్ఎల్ వాల్వ్, అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ సెమీలూనర్ వాల్వ్, అది క్లోజ్ అయినప్పుడు డబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సింపుల్. సో లబ్ సౌండ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్, dub sound is produced at the ending of ventricular systole. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Sonu clearly understood, very good. కార్డియాక్ సైకిల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఫార్ములా ఉంటుంది, హార్ట్ స్ట్రోక్ ఏంటి, టోటల్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంటి, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు be there till 11 o'clock? Okay, so now you see here questions ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారంటే, in one cardiac cycle, ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్, నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ఈ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ మీద న్యూమరికల్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్. PYQs, NEET PYQs, if you see previous year questions, you will come across these numerical based questions from cardiac output. Okay, so ఇక్కడ వినండి నాన్న, వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ లో, ఓకే, ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్ లో how much blood is released from one ventricle, that is stroke volume. For example, this is the heart. Okay, ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్ లో, ఇందాక మొత్తం కార్డియాక్ సైకిల్ మనం నేర్చుకున్నాము కదా, ఆ ఒక్క కార్డియాక్ సైకిల్ లో from one ventricle, see this is one ventricle LV, this is another ventricle RV, ఒక్క ventricle నుంచి how much blood is released, blood is pumped, that is stroke volume. Okay, అంటే from LV how much volume of blood is pumped.
just from one ventricle, not from both ventricles. Actually both the ventricles will be pumping, కానీ stroke volume అంటే ఒక్క ventricle నుంచి ఎంత blood pump అయింది అది stroke volume, and that is approximately 70 ml. Stroke volume మీద you are going to get questions. This is super important. Okay, so what is stroke volume? During one cardiac cycle, how much ever blood is pumped from one ventricle. Yes, one ventricle nunchi whatever, how much ever blood is pumped out, that is the stroke volume, and usually it is 70 ml. How much? 70 ml. Fine. Now you see one question here. Okay, let us discuss the formula first. Stroke volume 70 ml ani gurtu pettukondi, important question. Yes, all of you, I need your attention now because we are going to solve questions based on this cardiac output. So stroke volume 70 ml, approximately 70 ml. Okay, so cardiac output enta? What is the formula for cardiac output is the question here. Cardiac output formula entante stroke volume into heartbeat. Okay, how much ever is the stroke volume, danni meeru heartbeat tho multiply cheste kanaka you will get the total cardiac output. Okay, so stroke volume enta manaku 70 ml. So till now we have discussed na 70 ikkada approximately 70 ml is the stroke volume. Stroke volume ante amount of blood which is pumped by one ventricle during one cardiac cycle. Stroke volume into heartbeat, and stroke volume 70, heartbeat, how many heartbeat we have per minute? 72. So 70 into 72, 5040 ml. Liters lo convert cheste kanaka approximately 5 liters. Okay, so cardiac output enta ante 5 liters. Okka cardiac cycle lo like 5 liters circulation jarugutundi manaku. Okay, cardiac output is 5 liters. Now, one more important thing which you are supposed to remember, effect of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Ippudu suppose some crazy dog is behind you and you are running and running, bhayapadi like you started running. Okay, so tension unnappudu, bayam unnappudu, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమైతుంది, కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, అలాగే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఆల్సో హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజెస్. కానీ పారాసింపథెటిక్ లో జస్ట్ ఉల్టా, కార్డియాక్ అవుట్పుట్, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అండ్ హార్ట్ బీట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ డిక్రీజ్. when it is increasing cardiac output, when it is increasing sympathetic nervous system effect. Okay, అంటే డేంజర్ సిచ్యువేషన్ లో భయపడినప్పుడు, when you are scared, okay, at that time cardiac output and stroke volume and heartbeat, all the three will increase. Parasympathetic low, all the three they are decreasing. One important point for your NEET exam. Yes Nandu, let's do some questions. Yes, next manaku ippudu question hai. Yes, smiley. Chalo, very interesting question. Try this. I gave you the formula, stroke volume value. So stroke volume is 70 ml. Heartbeat enta ante manaku 72 per minute. So cardiac output will be stroke volume into heartbeat. Okay, 70 into 72. Alage we are getting 5 liters, 5040 ml or 5 liters of blood cardiac output. Now there is a question here. Read the question carefully. What's the question here? What would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter? So question lo they have given the cardiac output. Very important question. This was NEET 2019 question, PYQ. This is one already asked question in the NEET exam. Okay, all of you, come on, tell me the answer. I want everyone to do the calculation. Simple question, koncham brain apply chesukovali ante. So volume in the ventricles, blood volume in the ventricles at the end of the diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. You think and do first.
సో వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ హౌ యూర్ గెటింగ్ దట్ ఆన్సర్ అది కూడా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ గివెన్ ఏంటంటే కార్డియాక్ అవుట్పుట్ 5 లీటర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, తర్వాత బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఇన్ ద వెంట్రికల్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డయాస్టోల్. వెంట్రికల్స్ లో డయాస్టోల్ ఎండింగ్ లో, డయాస్టోల్ అంటే వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు వెంట్రికల్స్ లో 100 ml బ్లడ్ ఫిల్ అయింది. తర్వాత అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అంటే వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత వెంట్రికల్లో 50 ml బ్లడ్ మిగిలింది. యాక్చువల్లీ వెంట్రికల్లో 100 ml బ్లడ్ వాజ్ దేర్, కానీ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగింది కదా, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు 50 ml is pumped out and 50 ml, sorry, they are saying that 50 ml దాంట్లో ventricles లో మిగిలింది. Obviously how much is pumped out? 50 ml is pumped out. 50 ml pumped out అంటే ఏంటి అది? How much ever blood is pumped out, that is the stroke volume. Stroke volume is 50 ml, అంతే కదా. So what's the formula? Cardiac output is equal to stroke volume into heartbeat. Heartbeat we know 72. Stroke volume మనకు ఇక్కడ ఎంత? 50 ml. Sorry, heartbeat we have to find out. Sorry, heartbeat find చేసుకోవాలి. So heartbeat is X. Okay. Stroke volume is 50 ml and cardiac output is 5 liters. అంటే 5000 ml. Now can you calculate? I have given you the formula and values కూడా ఇచ్చాను. Now you do the calculation. Are you all understanding? Let me see who is going to tell me the answer. Nandu, option C. Option C. But you said 100 beats per minute. So it is 125, 50, 75 or 100. What should be the answer? Option C, 75 beats per minute. They are not asking you the normal heartbeat, Nana ikkada. They have given some values. Ee value prakaram meeru calculate chesukovali. The question is not about the normal heartbeat. Normal heartbeat 70 to 75 beats per minute adi telusu మీ అందరికి. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే they have given some specific values. ఆ వాల్యూస్ ప్రకారం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఫార్ములా కూడా నేను ఇచ్చాను, ఆ వాల్యూస్ లైక్ ఎస్వి ఎంత, కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఎంత కూడా నేను ఇచ్చాను, మీరు జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది. ఆరాధ్య ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఎంత? 50. హౌ యూ గాట్ 50? Chinu, yes. Nobody is doing the calculation. Come on, do it. Cardiac output formula enti? What is the formula for cardiac output? Cardiac output is stroke volume into heartbeat. Okay. Stroke volume into heartbeat is the cardiac output. Cardiac output manaku enta icharu ee particular question lo 5 liters. 5 liters ante 5000 ml. Okay. So cardiac output is 5000. And stroke volume enta? Stroke volume is 50 ml. How we got this 50 ml stroke volume? Because question lo em icharante 50 ml total ventricle lo 100 ml blood untundi. Diastole appudu ventricular systole ayin tarvata 50 ml pump out ayindi. 50 ml pump out 50 ml migilindi. 50 ml migilindi ante 50 ml pump out ayindi. So how much ever is pumped out from one ventricle, adi stroke volume. So stroke volume is 50 ml here. Okay. Stroke volume is 50. Heartbeat we have to calculate. So heartbeat is X. Now you solve this equation. 5000 is equal to 50 into X. And how much will be X? Nandu, D. 100 beats. Yes. So this is X is equal to 5000 by 50. So it is 100 beats per minute. Answer is 100 beats per minute. Did you all understand this one? Idi chala important question. It's not very difficult. When you can solve physics questions, okay, chemistry lo numerical solve cheyagalugtarante, this is a very simple question. Ikkada just formula meeku telisi undali.
కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ హార్ట్ బీట్. అది ఒక మేజర్ ఫార్ములా. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు 5 లీటర్స్ అంటే 5000 ml. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ మనకి తెలీదు. అక్కడ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద లాజిక్. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత? సో క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు నాన్న? దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ 100 ml స్టార్టింగ్ లో వెంట్రికల్ లో 100 ml బ్లడ్ ఉంటుంటే, కానీ సిస్టోల్ అయిన తర్వాత 50 ml మిగిలింది. 50 ml మిగిలింది అంటే మిగతా 50 ml పంప్ అవుట్ అయింది. సో స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ బై ద వెంట్రికల్. అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ బై ద వెంట్రికల్ ఇస్ 50 ml హియర్. బికాస్ 50 మిగిలింది అంటే 50నే కదా పంప్ అవుట్ అవుతుంది టోటల్ 100 ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇస్ 50 ml. మనకు కార్డియాక్ అవుట్పుట్ దొరికింది and we know the stroke volume. Now we can calculate heartbeat. Okay, such type of numericals they will ask. They may ask. See, NEET exam question hai idi. Okay, cardiac output, stroke volume into heartbeat, and this is how we calculated. Just you have to see how you are getting the stroke volume. Okay, అండర్స్టూడ్? ఇట్లాంటి న్యూమరికల్స్ ఇస్తే చేస్తారు కదా. కమ్ ఆన్, కాన్సన్ట్రేట్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నందు, వెరీ గుడ్, సూపర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, అండ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్సో. గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ ఈసీజీ. ఈసీజీ. సో కార్డియాక్ సైకిల్ అయిపోయింది నాన్న, కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండ్ ఐ గేవ్ యూ వన్ న్యూమరికల్. అట్లాంటి న్యూమరికల్ రావచ్చు మీకు నీట్ ఎగ్జామ్ లో. సో స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ మీనింగ్ ఏంటి అండ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇఫ్ యూ నో దాట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్, సిమిలర్ న్యూమరికల్స్. ఓకే, వాట్స్ ఈసీజీ? ఈసీజీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈసీజీ? ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్. So this here many of you get confused. Confusion ఏంటంటే ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఆపోజిట్ థింగ్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద మషీన్. ఇక్కడ గ్రాఫ్ వర్డ్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ద మషీన్. అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్, దట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్, దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. అంటే ఆ మషీన్ యూజ్ చేసి మనకు ఏదైతే ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది కదా, ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, అది ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఇది కొంచెం ఇలా ఉల్టానే ఉంది. ఓకే, yes, so no, exactly. Electrocardiograph and electrocardiogram, these both are different things. Electrocardiograph ante adi machine and electrocardiogram ante adi manaku vachina result, vachina graph. Okay, so this is how the ECG graph will be there. This is the electrical activity of heart. Oka machine untundi electrocardiograph. ఆ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ మషిన్ ని యూజ్ చేసి మన హార్ట్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ వీఆర్ మెజరింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ యూజింగ్ దిస్ మషిన్, వీ గెట్ అ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. గ్రాఫ్ ని గ్రామ్ అంటున్నాము, మషిన్ ని గ్రాఫ్ అంటున్నాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్షన్ ఇన్ ద NCERT textbook also. Previously there was a printing error, now they have corrected. Okay, fine. So ECG graph is something like this. So ఇది ఇలా ఉంటుంది. First P, then Q, then this is R, okay, S, and then T. So P, Q, R, S, T. So how they calculate this? Graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle. కార్డియక్ సైకిల్ అప్పుడు ఒక్క కార్డియక్ సైకిల్ ఇందాకే మనం నేర్చుకున్నాము కదా. సో వన్ కార్డియక్ సైకిల్లో జరిగిన ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని మెజర్ చేయడం. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని మెజర్ చేయడం. సో ఫర్ దాట్ పేషెంట్ బాడీలో, సో దే విల్ కనెక్ట్ 3 ఎలక్ట్రికల్ నోడ్స్. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రికల్ నోడ్స్? 3. సో 3 ఎలక్ట్రికల్ నోడ్స్ ని కనెక్ట్, ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు. సో 3 ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్ ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు? 1 on each wrist. ఓకే, సో 2 అయింది, అండ్ ఇంకొకటి యాంకిల్లో.
ఓకే, వన్ ఆన్ ఈచ్ రిస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి ఎక్కడంటే యాంకిల్లో. సో టోటల్ 3 ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద పేషెంట్ బాడీ. ఓకే, మషిన్ అండ్ బాడీ హౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ 3 ప్లేసెస్ లో. అప్పుడప్పుడు డాక్టర్స్ కి డీటెయిల్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ కావాలంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో దే విల్ యాడ్ మోర్ ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్. ఓకే, బట్ బేసికలీ ఓన్లీ 3 ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్ ఆర్ added. So we'll understand this graph now. Okay, let me draw the graph for you. So this particular graph lo PQRS ఏదైతే మనం చూసుకున్నాము కదా. So first we will have this P, okay, then ఇది Q, okay, this is R, S, like this. Okay, so how many things we are going to learn here? This is P, Q, R, S and T. Okay, so what is this P wave? What is this QRS complex? QRS altogether it is considered as one complex. And what is this T wave? Okay, so first let us see what is this P wave. Can anybody tell me what does the P wave here represents? So P wave is the depolarization or repolarization. First you tell me that. Yes, I want answers now. Come on. So here P wave is depolarization or repolarization. First adi cheppandi. Then you tell about arteries or atria or ventricle. Very good. So P wave is depolarization. Okay, depolarization of atria. Right? So when both the atria they are under systolic or diastolic condition. So depolarization of atria జరిగినప్పుడు ఆ P wave, here the P wave ఏదైతే ఉంటుంది that is representing the depolarization of atria, and this is followed by atrial systole. Okay, followed by atrial contraction. Got it? Atrial contraction. Okay. Next, so electrical excitation of both atria. P wave ante this is the electrical excitation of both atria. Okay, electrical excitation of both the atria, upper chambers, and depolarization of atria which is followed by atrial contraction ante atrial systole. P wave అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు QRS ఉంది కదా. సో ఇది సెపరేట్ గా కాకుండా దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ QRS కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ QRS కాంప్లెక్స్. సో వాట్ డస్ దిస్ QRS కాంప్లెక్స్ రిప్రజెంట్స్? Very good, Moni. It is depolarization of atria and systole, atrial systole. Very good. Yes, Smiley. Good, good. Now, QRS complex. QRS complex, what does this one represent? What does QRS complex represent? Cheppandi. So this is the depolarization of ventricles. Okay, first one ఏంటంటే P wave is saying about the depolarization of atria followed by atrial contraction, and this is depolarization of ventricles followed by ventricular contraction or ventricular systole. Yes, yes, Sai Pavitra, very good. Okay, so heart rate can be counted by this one only. Okay, so this is followed by ventricular contraction ante ventricular systole, ventricular contraction or ventricular systole. Got it? Now let's see this one, T wave. T wave enti? What does T wave represent?
So T wave is about repolarization. Okay, repolarization of ventricles. Repolarization of ventricles. So ventricles repolarization is T wave, and P wave depolarization of atria, QRS complex depolarization of ventricles, కానీ T wave matram repolarization of ventricles. What about, okay, atria ventricles depolarization మాట్లాడినాము, ఇక్కడ repolarization of ventricles. What about repolarization of atria? Atria repolarization untunda? Sai Pavitra, very good. Repolarization of ventricles. Yes, Parnika. What about repolarization of atria? Atria repolarization undava? Or it is there but it is not seen? Yes. సో టీ వేవ్ ఎక్కడైతే ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, ఈ టీ వేవ్, ఓకే, టీ వేవ్ అంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండ్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండ్ అవుతుంది. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఎండ్ అవుతుంది అంటే వాట్ అబౌట్ రీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఏట్రియా? రీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఏట్రియా విల్ నాట్ బి సీన్. ఓకే, జాయింట్ డయాస్టోల్లో అది దట్ ఈస్ హిడెన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, no way for atrial relaxation or repolarization of atria. ఎందుకు అంటే రీజన్ ఏంటి, ఈ QRS కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ, సో ఈ QRS కాంప్లెక్స్ వెనకాల అది ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ది QRS కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సీన్. వాట్ ఈస్ నాట్ సీన్? the atrial relaxation wave. Okay, wave for atrial relaxation is not seen because it is under the QRS complex. Okay, what is very important here is NCERT line ఒకటి ఉంటుంది, టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అదేంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎండ్ ఆఫ్ టీ వేవ్ మార్క్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సిస్టోల్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, ఎండ్ ఆఫ్ టీ వేవ్, టీ వేవ్ అంటే ఇది కదా, సో ఎండ్ ఆఫ్ టీ వేవ్ మార్క్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సిస్టోలా? సిస్టోల్ ఎండ్ అవుతుందా ఆర్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా అని క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది QRS వేవ్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ టిల్ హియర్, అండ్ టీ వేవ్ ఇక్కడ అయిపోతుంది కానీ దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ టిల్ హియర్. ఇక్కడ కూడా QRS ఇక్కడ అయిపోవాలి కదా, ఓకే, హియర్ ఇట్ షుడ్ ఎండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ లైక్ దిస్ టిల్ హియర్, till this part. So that is the true statement. End of T wave marks the end of systole. T wave ekkadaithe end aitundi akkada systole end aitadi, ikkada kaadu. Systole is not ending here, it is ending here. So ikkada T wave start aitundi kada, sorry, end aitundi kada, T wave end aina place lo this systole, okay, and సిస్టోల్ కూడా ఎండ్ అవుతుంది. సో అది ట్రూ స్టేట్మెంట్. కానీ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ టీ వేవ్ ఎండ్ అవుతుంది కదా, సో QRS వేవ్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? ఓకే, సో దట్ కాంట్రాక్షన్ వేవ్ ఎలా వస్తుంది? బికాస్ దట్ కాంట్రాక్షన్ వేవ్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ టిల్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో QRS కాంప్లెక్స్ లో per minute, okay, by counting the QRS complex per minute we can know the heartbeat. So adi normal unda leda? See, this kind of wave మీరు అందరూ హాస్పిటల్లో చూసి ఉండొచ్చు some or the other time. అంటే ఇట్లా బిప్ 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 సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా, ఒక మషీన్ ఉంటుంది, అదే ECG మషీన్. ఓకే, సో దిస్ వేవ్ సమ్ టైమ్స్ మూవీస్ లో కూడా చూపిస్తారు. సో దిస్ వేవ్ ఇస్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. కొన్నిసార్లు చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, అది అబ్నార్మల్. కొన్నిసార్లు యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దర్ ఇస్ అప్ అండ్ డౌన్, లాస్ట్ లో అది స్ట్రేట్ లైన్ అయిపోతుంది. సో అంటే హార్ట్ బీట్ స్టాప్ అయింది దాని అర్థం. ఓకే, సో ఇది ఈ గ్రాఫ్ QRS కాంప్లెక్స్ లో ఏదైతే లైక్ దే కౌంట్ ద QRS కాంప్లెక్స్ నంబర్ అండ్ దట్ షోస్ ద హార్ట్ బీట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ECG is very very important. It is of great clinical significance because for human beings, if we see in all human beings, okay, ECG is that graph is roughly same. అంటే all the human beings లో roughly same గానే ఉంటుంది.
అది కొంచెం ఇటు అటు అయింది అనుకోండి, that shows some abnormalities. Okay, so it is ECG roughly same for all individuals, and if there is any kind of deviation, oka chinna deviation indicates that there is some abnormality. Okay, ECG lo emi ledu, you just have to learn cheseyandi. P wave indication enti, QRS complex indication enti, alage T wave ante meaning enti, depolarization of atria lekapothe depolarization of ventricular, QRS. Okay, alage T wave enti, repolarization. Okay, repolarization of ventricles. What about repolarization of atria? Atria repolarization we cannot see here because that is under the QRS complex. Okay, any doubt till here? So there's one question, NEET 2020 question anamata. Okay, QRS complex in standard ECG represents a dash. QRS very important question part, chala important nana idi. Okay, so QRS complex indicates what exactly it is indicating: repolarization of auricles or atria, depolarization of auricles, lekapothe depolarization of ventricles, or it is repolarization of ventricles. What should be the answer here? No doubt kada Sonu? Good. Yes. Option C, Sai Pavitra. What about others? So it is Pavitra is saying depolarization of ventricles, QRS. Yes. QRS is about depolarization of ventricles. That's absolutely correct. Yes. Option C. ఎవరెవరైతే ఇక్కడ ఆప్షన్ సి చెప్తున్నారో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే see, we have P wave, then we have QRS complex, then T wave. P wave enti, depolarization of auricles. QRS enti, depolarization of ventricles. T wave enti, repolarization of ventricles. And what about repolarization of atria? It is not seen because it is under the QRS complex. Okay, so ikkada ekkuga manaku QRS meedane questions adugutaru. So QRS, okay, it is actually about the depolarization of ventricles anamata. Okay, yes, next chuddam. Try this question, 2019, again one question on ECG. Okay, so ikkada question entante match the following: P wave, QRS complex, T wave, alage reduction in size of T wave. Suppose ఈ రిడక్షన్ ఆఫ్ సైజ్ ఇన్ టీ వేవ్ మనకి తెలీదు, మన NCERT సిలబస్ లో లేదు, బట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. నో ప్రాబ్లం, అట్లీస్ట్ వీ నో అబౌట్ P వేవ్, QRS కాంప్లెక్స్ అండ్ T వేవ్ నా. ఈసీజీలో మనకు P వేవ్ ఇండికేషన్ ఏంటి, QRS ఇండికేషన్ ఏంటి, అలాగే T వేవ్ వాట్ డస్ దట్ ఇండికేట్, అది మనకు తెలుసు. సో వీ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ దిస్ ఆన్సర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వన్ ఆప్షన్ హియర్. So you can answer this. P wave, QRS and T matching cheseyandi nana and tell me the answer. Come on, make it fast. So see here, P wave. What does P wave indicate? Depolarization of ventricles ante QRS. Okay. And depolarization of atria is P wave. T wave enti, T is repolarization of ventricles. Repolarization of atria, we cannot know this. Okay, and obviously migilindi manaku third option. So reduction in the size of T wave will be coronary ischemia. Okay, so now one ABC, only ABC mana matching cheste kuda we can tell the answers. Rohan, option C. Isha and Moni emo option B. Rohan enduko option C? Okay, let's see. A should be 4. A should be 4. 2 places 4 is there. Okay. QRS B. B should be 1. Yes, B should be 1. Correct undi. T wave is repolarization of ventricles. Okay, it should be 2.
Here also it's correct. So what about fourth? Yeah. Reduction in the size of T wave cannot be this option because repolarization of atria we cannot decide. Repolarization of atria cannot be seen. Okay. So obviously D should be 3. D should be 3. Option B has to be correct. Okay na Rohan? Mr. Unknown Explainer, option B. Yes, option B only correct because idi just on the basis of this one, repolarization of atria we cannot decide. Okay. So P wave, it will give you depolarization. QRS also depolarization of ventricles. And idi we depolarization of auricles. Idi P wave. T wave manaku ichedi repolarization of ventricles. Okay. What about repolarization of auricle? That cannot be determined. So this, if you remember, you can answer any question based on ECG. Okay. Yes, yes. Nandu, chala mandi correct gaane chepparu this question. Okay. Let's see the next question. Next topic we have disorders. We will discuss about disorders now. Okay. So last topic, disorders of circulatory system. So what are the various disorders we are going to discuss? So the various disorders are hypertension, angina pectoris, okay, atherosclerosis, heart failure, heart attack and cardiac arrest. So these three are different things: heart attack, cardiac arrest and heart failure. They are like marginal differences there. Okay. So let's see one by one all the disorders. What happens in joint diastole? Sai Pavitra. Joint diastole, all the chambers, they are in resting phase. For 0.4 seconds, they are resting. And joint diastole appudu, the atrium, they are getting ready to be filled. Endukante atrium will be filled by vena cava and this one, pulmonary vein. And AV nodes, edaithe untundi, those AV nodes will open. AV nodes open aitene blood will come from atrium to ventricle. Okay, Pavitra. So joint diastole appudu, all the 4 chambers, they are relaxing. And AV valve, AV node kadu, I'm sorry, AV valve, ante bicuspid, tricuspid valve will open. Okay. So hypertension chuddam nana. What's hypertension? What do you understand by hypertension? So this hypertension and a high BP, isn't it? So what exactly is happening in high BP? What is a normal BP? Chapandi, simple question. So hypertension we will discuss, but first you tell me the normal BP of human body. So normal BP is nothing but it is 120 by 80 mmHg. This is blood pressure, na? So pressure will have unit mmHg. What is this 120 and 80 here? Which is the diastole and which is the systolic pressure? Can anyone tell me this? So 120 by 80 low, which is the diastolic pressure and which is the systolic pressure? Simple question. JEE aspirant, one doubt. So you are JEE aspirant or NEET aspirant? By the way, what's your doubt? Blood pressure 120 by 80. Yes, Vallav. Okay. So here 120 is the systolic pressure. Okay. And 80 is the diastolic pressure. Got it? Diastolic pressure. Ante it's very simple. Common sense entante systole jariginapudu, when the heart is contracting, obviously the pressure will be more. When the heart is relaxing, obviously the pressure will be less. So contraction appudu high pressure, systolic pressure 120 and diastolic pressure 80. So what is this hypertension? Okay, hypertension if the BP becomes 140 by 90 mmHg,
or above this. Okay, so 140/90 or 140/90 దాటింది అనుకోండి, అప్పుడు అది హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ. ఓకే, సో హైపర్ టెన్షన్, if the BP goes very high, it will affect the vital organs. So NCERT లో ఈ లైన్ ఇచ్చారు కాబట్టి let's focus on this one. So high BP, it always affects the vital organs. Vital organs ante vital organs like the kidney, heart itself. Okay, brain is also affected by high BP. So whenever the BP is high, this will affect these vital organs. Okay, vital organs are affected. Just remember this. And why high BP? Reasons enti? Reasons for high BP em kavachu nana? What could be the reasons for high blood pressure? So one can be high cholesterol. If the cholesterol levels are high, BP can be more. Chala tension or stress or anxiety, if it is high, okay, then obviously the BP will be high, and that hypertension will affect the kidney, heart and brain. Over exercise also, if you are overstraining your body, okay, so illa full motivated ga you will go and do like sudden ga మీరు vigorous exercise చేసేస్తారు అనుకోండి, strenuous exercise, when your body is strained because of over excess exercise, appudu kuda BP high avvachu. Okay, so never do that, because that may directly affect your heart sometimes. Okay, JE aspirant, no problem, you can also listen if you are interested. So this is hypertension. Got it? Next, hypertension tarvata inkoka disorder entante we will discuss about. Ee hypertension BP increase ayindi. Okay, so dan tarvata inkoka disorder, that is CAD. Do you know what is CAD? What's the full form of CAD? So it is coronary artery disorder. Okay, coronary. So what is coronary artery? What is this particular artery? It supplies blood to the muscles of the heart. Papam, heart is supplying blood to each and every part of our body. Kani heart kuda oka muscular organ kabatti daniki kuda blood supply kavali kada. So that is supplied by coronary artery. So coronary artery disorder, okay, this is commonly known as CAD or atherosclerosis. Okay, it is also called as atherosclerosis. Both are same. So what happens in this CAD or atherosclerosis? Do you know that what exactly happens here? So there is plaque formation on the blood vessels. For example, chudandi, this is the blood vessel, right? So this blood vessel inner wall lo, if there is some plaque formation, itla, so something is blocking the pathway of blood flow. So our inner wall lo plaque form ayindi ankondi. So this is the pathway of blood. So blood pathway lumen or blood flow pathway is restricted. Okay, so this will lead to restricted blood flow. ఎంత అమౌంట్ బ్లడ్ యాక్చువల్లీ ఫ్లో అవ్వాలి అంత కాకుండా లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే, సో హౌ దిస్ ప్లాక్ ఇస్ ఫార్మ్డ్? ఓకే, సో ఈ ప్లాక్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ so plaque of calcium, or it can be cholesterol plaque, calcium plaque, or fat deposit aina, okay, or fibrous tissue. So if the plaque is formed because of these calcium or cholesterol or fat or fibrous tissue valla blood vessel inner wall lo plaque form aithe proper blood flow will not be there, restricted blood flow untundi. That is nothing but CAD or coronary artery disorder, and this is also known as atherosclerosis. Okay, so what happens? Lumen size becomes smaller. ఈ lumen size ఏదైతే ఉంటుందో that becomes smaller and restricted blood flow to the heart itself. So heart is not getting blood, heart is not getting proper blood or proper amount of oxygen అన్నమాట. ఇప్పుడు హార్ట్ కి ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే
what would be the situation? Vasudev Reddy, yes Nana, what's your doubt? Just imagine if the heart is not getting proper oxygen, what would be the next problem? So heart will have some problem, right? Oxygen heart ki dorkakpote. Why the blood is transported? Because it is carrying the oxygen. Heart ki oxygen dorkatle. Appudu what is the problem? So next problem is angina pectoris. Angina pectoris idi oka disorder. Ee disorder lo emaitundi, heart is getting less amount of oxygen. So indake we saw CAD, coronary artery disorder. Coronary artery disorder valla heart ki less oxygen dorkadam valla another disorder can be caused angina pectoris. So angina pectoris is caused because of less supply of oxygen. Okay. So if less, I'll write here. Okay. So when less oxygen reaches the heart muscles, less oxygen reaches the heart muscles, that condition is called angina pectoris. Okay. So what are the symptoms of angina pectoris? So the patient will suffer from acute chest pain. Okay. Inka, what could be the, see, less oxygen, less heart oka muscular organ, heart ki oxygen dorkatle, then what happens? JE aspirant, you want key points? Yes, yes, Ravi, Dikshita. Okay, tell me the answer here. So acute chest pain, suppose overeating valla kuda this can be caused. Okay, or sometimes over exercise also can lead to this one, angina pectoris. Okay, angina pectoris tarvata there are three things I'll just tell you now. Look here. For example, heart failure, heart attack and cardiac arrest. So generally you may get confused here. Heart failure ante enti? Heart fails to meet the body's demand, not able to pump blood effectively due to some factor. If there is no proper pumping of blood to the heart, okay, in that case, that is heart failure. Heart failure ni congestive heart failure kuda antaru. Emantaru? Congestive heart failure. Congestive heart failure enduku antarante? Because the main one of the main symptoms is congestion of lungs. Okay, one of the main symptoms for this one, congestion of lung. Anduke congestive heart failure. Heart failure eppudu aitundi? When the heart fails to meet the body's demand. Got it? Next, heart attack enti? Myocardial infarction kuda antaru. Heart attack and cardiac arrest, there is little difference here. Heart attack entante sudden death of muscles. Muscles are not working. Heart muscles are not working. Sudden death of heart muscles. Adi eppudu jarugutadi? When it doesn't get oxygen. Heart muscles ki proper oxygen dorkale ankondi, appudu heart attack may happen. Ante sudden death of the muscles of the heart. Inkokati enti? Cardiac arrest. So heart itla like it is happily beating, right? So a beating anedi stop aipotundi. If the beating stops, then it is cardiac arrest. So you just have to make a note of these points: heart failure, heart attack and cardiac arrest. Angina pectoris gurtu pettukondi, CAD, coronary artery disorder, hypertension, all these are the disorders of the circulatory system. Okay. JE aspirant, what was your doubt? Okay. Yes, you can see all the three part 1, part 2, part 3 chesam kada. Just go through that, you will understand. Okay, if any one of you have missed the first part and second part, please go through that once again. Try this question. So this is on the cardiac cycle again. Question is about, so those were the disorders. Ee particular session lo manam em discuss cheskunnamante, first one cardiac cycle,
Second thing, ECG. ECG is one important area for questions, especially that QRS complex. And inkokati disorders chinna topic anta detail ga em ledu nana manaku, but still just go through the disorders. ECG chala important, cardiac output kuda chala cardiac cycle kuda chala important. Okay, cardiac cycle lo lub dub sound undi kada, nenu explain chesanu. So lub dub sound meeda oka question undi ikkada. This is also one PYQ. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. So the second sound is heard when? When is the second sound heard? So which are the two sounds of the cardiac cycle? First one is lub, second one is dub. Okay, so movies lo dhak dhak ani chupistaru kada. So actually being a biology student, you should know it is lub dub sound. Okay, heart has got sounds lub and dub. So lub is the first sound, dub is the second sound. So the question is, here they are asking the second sound. మీరు రెండు చెప్పండి, ఫస్ట్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సెకండ్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, యూ ఆన్సర్ దిస్. సెకండ్ సౌండ్ ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాట్ ఆల్సో యూ టెల్ మీ. సో ఫస్ట్ సౌండ్ ఇస్ ద లబ్ అండ్ సెకండ్ సౌండ్ ఇస్ ద డబ్ సౌండ్. ఆప్షన్ డి. నీహా, సాయి పవిత్ర, జే ఆస్పిరెంట్, ఆప్షన్ డి. Okay, simple ma'am. Yes, it is simple. Very good. You people have become champions now. Okay, so here first thing is lub dub sound eppudu produce aitadi, closing of valves appudu, opening of valves appudu assal produce avvavu adi. Lub dub sound only closing appude. Okay, whenever the valves are closing. Which two valves we have? One is AV valve, inkokati SL valve. AV valve enti? Bicuspid tricuspid AB valve అది క్లోజ్ అయినప్పుడు లబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. SL valve అంటే సెమిలూనర్ వాల్వ్. అయోటా స్టార్టింగ్ లో, పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే వాల్వ్స్ ఆర్ దే ఆర్ సెమిలూనర్ వాల్వ్. సెమిలూనర్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు డబ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏవి అండ్ SL వాల్వ్ క్లోజింగ్ అప్పుడు, ఓపెనింగ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు నో సౌండ్. ఓకే, సో హియర్ ఓపెన్ అప్, ఇది ఎలిమినేట్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం చేసేది ఏంటంటే ఎలిమినేషన్. ఓకే, ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్, ఏవి నోడ్ రిసీవ్స్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ SA నోడ్. సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు అసలు మనకు సౌండ్ ప్రొడక్షన్ కి సిగ్నల్ రిసీవింగ్ కి సంబంధం లేదు. వెంట్రికులర్ వాల్స్ వైబ్రేట్ డ్యూ టు గషింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏట్రియా. నో. Semilunar valve close down after the blood flows into the vessels from ventricles. Okay, semilunar valve ante SL valve. SL valve close అయినప్పుడు we get the second sound which is the dub. First sound ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? AV valve అంటే bicuspid and tricuspid valve close అయినప్పుడు we get the first sound lub. Okay, very good. Lub sound is produced when AV valves are closed. Yes, Sai Pavitra. One more question. Yes, we'll see one more question. Look here. Simple question. This is a simple question. Try this question and then we will close the session. And this week we may have one more session, 1 or 2 sessions more from now onwards. Weekly 3 classes probably we will be having. So idi emantaru, human physiology lo we have completed breathing and exchange of gases, excretion, excretory products and their elimination, and today with this session we will complete body fluids and circulation. Next we can start locomotion or chemical coordination chuddam. Ma'am, AV valve lub sound and semilunar valve dub sound while closing. Yes, Moni, correct. Yes. Okay, this question, simple question. Tricuspid valve, bicuspid valve and semilunar valve matching 2018 NEET 2018 question idi. Okay, PYQ. So tricuspid valve ekkada untundi? Tricuspid valve, see, this is the heart divided into 4 chambers. Here we have one valve, here one more valve. So this is the left side and this one is the right side. Okay,
సో ట్రైకస్పిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ బైకస్పిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో లెఫ్ట్ సైడ్ we have the bicuspid valve which is also called as the mitral valve, and here right side we have the tricuspid valve. Okay, so right side we have the tricuspid valve, option A. Sai Pavitra, Isha, Neha. Okay, your class started ipuda. Okay, Kavya, Shravani, ma'am explain animal kingdom explanation kavala. ఓకే, మీరు అందరూ ఒక పని చేయండి, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత లైవ్ కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, కమెంట్ బాక్స్ లో ప్లీజ్ డ్రాప్ యువర్ మెసేజ్ ఫర్ విచ్ చాప్టర్ యూ వాంట్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇదే వీక్ లో ఇంకొక క్లాస్ ఉంటుంది ఉండకపోతుంది, సో ఏ క్లాస్ కావాలి లెట్ మీ నో. మెజారిటీ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ ని చూసి ఐ విల్ డిసైడ్. ఓకే, so tricuspid, okay, bicuspid left side between atrium and ventricle. This is atria, this is ventricle, this is atrium and this is ventricle. So left atrium and ventricle maddhalo, what should be there? Bicuspid. Okay, tricuspid should be between right ventricle and right atrium and right ventricle. Okay, so A should be 3 and B should be 1. Semilunar valve ekkada untundi? Pulmonary artery starting lo, aorta starting lo aortic valve. So this is 2. Yes, option 1 is right. Yes, I know chaala mandi ikkada option A chepparu. It's okay, JE aspirant, no problem. So JE aspirant attending NEET classes. Nice. Kavya, clear kada Kavya Nana? Okay. Neha, very good. So this was a simple question. Next session. So with this we completed human physiology lo body fluids and circulation complete అయిపోయింది. We have completed this. Next session what we are going to do is we will be discussing the some new chapter. I was thinking about locomotion or chemical coordination. Meeru animal kingdom చెప్తున్నారు. So let me know in the comment box. Comment box lo leave your message which chapter you want me to teach next. Okay, and malli kaludam very soon in another session. Till then, bye bye and take care. Manchiga practice cheyandi. Etlanti doubts unna kuda meer comment box lo adagochu. I will go through and try to clear your doubt. Okay Nana, so malli kaludam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye, take care and study well. Okay, chalo, bye everybody.